President of the Supreme Court Bar Association. इनकी तरफ से आ गए जवाब. मैंने पाकिस्तान बार काउंसिल का तो देखा था, Supreme Court Bar Association. My Lord, some of the members, because there was no meeting of the Supreme Court Bar आप लोगों ने कुछ फाइल किया है? जी, my Lord. Petition CP number 15. अच्छा, okay. Now, a lot of parties, a lot of applications have been filed to become parties. I don't think we want to delay it by making parties, per notice so. Any good proposals you want to give anybody? Any good proposal coming from any person is most welcome. So just बार ने जो अपने responses दिए हैं, we would like to express in writing, submit a writing proposal होगा ना आपकी तरफ, वो हम सारे देख लेंगे. अगर कोई उसको आप concise करना चाहें, आपकी मर्जी है. If you all can get together and make it one, that would be even better. If that cannot be done, but this, because some of them say something else, some say something else, but no formal making of parties, because I don't know who the other party would be. But give your proposals if you want to join them, because at the moment we have many others, bundle of applications wanting to be joined as parties. If you don't want to, that's up to you. अब the next date बताइए, when will you file a reply, Attorney General? My Lord, so our cutoff, I understand, is we go work backwards. Monday. 6 को अगर आप कर सकें तो फिर बहुत अच्छा. ठीक है सर. 6 तक. एक अब आपको बता देते हैं, मई 6 मई हमें एक पूरा हफ्ता है फ्राइडे तक. ठीक है, ये ट्यूसडे अगर कर दें, 2 दिन में फिर रैप अप. ट्यूसडे कर लें, 7th है, स्टिल भी हैव इनफ डे. 7th रख लेते हैं. मेरे ख्याल में 6th कर लें क्या? 7th एक दिन और आगे जाना पड़ जाए तो आप तो 10 तक जा सकते हैं ना सर. 11th को फ्लाइट है. 11th को अगर आपने जाना है तो अगर 7th को रखते हैं, we'll have 8, 7, 8, 9. We got 4 working days. So 7th अगर रख लें तो just leave me. ठीक है, तो 7th at 11:30. जी बिल्कुल ठीक है. Whatever you want to file, whatever anybody else wants to file, they're most welcome. Just keep the English, the more precise the formulation, the better. Otherwise, we may just not read anything. मेरी petition जो वो party बनने की नहीं है, वो petition on its own. It stands on its own feet. सारी petitions वही हैं. उसमें notice कर दें, क्योंकि फिर ये ना रहे कि किसको करें नोटिस. देखिए, हमारा इसमें आइडिया ये था कि आप सबकी जो भी प्रपोजल्स हैं, यू कैन लुक एट द हाई कोर्ट ने जो कहा है, जो आप सजेस्ट करते हैं, एक कंसोलिडेटेड बन जाए. जिस तरह माय लॉर्ड ने कहा, बहुत ही अच्छा होगा. लेकिन आप प्रपोजल्स दे दें, वी कैन डिस्कस दैट ऑन द 6th. सो वी आर ऑल, द होल थिंग इज जनरेटिंग टुवर्ड्स अ प्रोसीजर ना. तो वो बन जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, आसान हो जाएगा. Most of the petitions we have already submitted that this matter may be taken up by the entire full court. Actually, the impression that I carried on the last state of hearing when आप हम पे भरोसा नहीं है. there is going to be a full court today. आप हम पे भरोसा नहीं है. Because last time it was observed by the Honorable Chief Justice. हम पे भरोसा नहीं है. नहीं सर, ये बात नहीं, बस ठीक है, ये बात नहीं, एक असूली बात है. असूल की बात हो गई थी, जरा सुन लीजिए. जरा सुन लीजिए असूल. लास्ट टाइम ये हुआ था कि जितने अवेलेबल जजेस हैं, आज हम फुल कोर्ट इसलिए नहीं बना सके. आपको बैठते हुए मैंने बताया कि 2 जजेस अवेलेबल नहीं है. हम क्या करें? तो जो अवेलेबल फुल कोर्ट मींस दोज अवेलेबल जजेस आफ्टर द फुल कोर्ट. ऐसे ही होता रहा, चाहे जस्टिस खान साहब चौधरी वाले केस में 13 जजेस. अब ये जो हमने जो आज पूरे दिन जो बात थी की तो फिर ये तो बेकार हो गई ना. दोबारा शुरू होगी तो चलता ही रहेगा फिर हमेशा के लिए केस. हम चाह रहे हैं जल्दी करें इसको, एकदम फॉर्म कर लें. मैं कम से कम आई हैव नो ऑब्जेक्शन एंड नो request for a full court. I am perfectly satisfied with this court. इसके बाद अपील भी की अगर होगा, अब वो अपील का भी हक आ गया तो उसके हवाले से there will be a second chance. 2 chances मिलेंगे हमें. So इसमें मुझे तो एतराज इसमें नहीं है. बट मैं ये अर्ज करूँगा, माशाल्लाह आपने बड़ी पॉजिटिव बात की. आपने बड़ी पॉजिटिव बात की. मैं एक एतराज करना चाहता हूँ. हम सभी पॉजिटिव बात, नेगेटिव बात की. मेरे सारे दोस्त जो हैं मेरे साथ खड़े हुए, they have taken offense.
میں نے آپ سے کھڑے ہو کے یہی بات کو کرنا چاہی تھی. میں چاہتا ہوں آپ نے اس طرح اس کو وہ جو اگر دیکھیں اگر آپ کو تنقید کرنا آپ کرتے رہیں مگر بہتر کام ہے کہ روسٹرم پہ آ کے بات کی جاتی, وہاں سے کوئی کھڑے ہو کے وہاں سے ہم نہیں سنتے. یہ تو ہم نے آپ سے سیکھا ہے. اچھا چلیں اب I don't want to do this if we are just giving a date. What is the date? اچھا اس میں لکھیں ایک چیز سے بفور نہیں ایک میں نے وہ آرڈر سے پہلے ایک پوائنٹ آف کلیریفیکیشن آئی ہیو چیکڈ, وہ اس پریس کانفرنس میں مس کنڈکٹ کی بات نہیں کی تھی, لا منسٹر نے بھی نہیں کی تھی. ٹھیک ہے, اور اگر کی تھی تو میں تو کم از کم اس کو بالکل نہیں انڈورس کر سکتا. اچھا یہ اب کہہ رہے ہیں کہ کی تھی, بٹ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ دوسری سائڈ پہ کھڑے ہیں تو میں آرڈر کر لیں, بٹ اگر کی تھی تو بالکل اس کیس میں کوئی دوسرا سائڈ نہیں, اس کیس میں سب ایک سائڈ. وہ میں نے ریفرنس دیا تھا تو اس ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا, اس میں کوئی سائڈ نہیں. یہ ایٹیٹیوڈ نہیں آپ کا ہونا چاہیے کہ کہنا ہے dictate the order please. This has not happened on your watch. Whatever has happened on previous watches or on your watch, please let me dictate the order. Has to be addressed. یہ سجیشن آپ سے مانگ رہے تھے, آپ نوٹس تو ہونے چاہیے. جی جو پٹیشن ہماری دیکھیے نا, ایک چیز سن لیجئے گا نا, صرف ایک ہی ایشو ہے, how to secure independence of judiciary and how to ensure that the executive and the organs of the executive do not dare interfere in any manner or intimidate directly or indirectly any judge. یہ اس پہ اگر آپ سب جس طرح مائی لارڈ نے کہا, یہ تو ایک پروپوزل بنا, آپ سب پروپوزل بنا دیں, اگر ایک جوائنٹ بنا سکے اس میں کامن وزڈم آ جائے گی, وہ ہمارے لیے بڑا آسان ہو جائے گا. My lord, ابھی سارے unanimous ہی ہیں تقریباً proposal, all the high courts, and even we have No, it will be convenient if somebody were to put it together in one document. It will be easier. We'll do that. Sir, it's already been done. یہ بتائیے آپ سب بات آدھے جملے پہ, اطہر صاحب کے آدھے جملے پہ ختم ہوتی ہے. اصل میں سوال یہ ہے کہ can we contain and restrict the culture of deviance. قانون جتنے مرضی بنا دیں, قانون اگر اس پہ یہی بات ہے نا, کسی نے عمل درآمد نہیں کر رہا تو قانون بس آپ بنائیں, پھر اب ہم آرڈر لکھا دیں. لارڈ اس میں گزارش یہ کہ it is not possible for example the lawyers in Islamabad to coordinate with the lawyers in other countries. میں آپ کو سجیشن, ایک سیکنڈ میں آپ کو سجیشن دیتا ہوں. آپ سے سب سے سینئر کون ہے؟ اعتزاز صاحب ہے غالباً. حامد صاحب ہیں یا اعتزاز صاحب ہیں؟ حامد صاحب ہوں گے. ہے جی, حامد صاحب ہوں گے. اچھا, حامد صاحب کو جو ہے لیٹ ہم فائل اٹ, آپ سب اپنی ان پٹس ان کو دے دیجیے. یہ بہت آسان, اگر آپ اسلام آباد میں ہے یا جہاں پہ بھی ہے آپ ان کو دے دیجیے. ایک سیکنڈ, دیکھیے میں آئی ایم اے ڈیموکریٹ ایٹ ہارٹ. آئی ڈونٹ, دیکھیں I respect seniority but I put democracy above seniority. We have two organizations. One is called the Supreme Court Bar Association and one is called the Pakistan Bar Council. One is a regulatory body, the other is a representative body. So they should give their proposals. If anybody else wants to join with them or not join with them, I will certainly give precedence to the Pakistan Bar Council and the Supreme Court Bar Association, unless the lawyers don't have faith in their own bodies. That's a different matter, and one lawyer says, I want to stand on my own. Fine, they're fully entitled to do so, but on basis of seniority, he will not take precedence over the representative bodies of lawyers. Representative bodies of lawyers, whether I like them, whether I agree with them, they are representative bodies, they've been elected. So they will take priority, they will take precedence over everybody else. Yes, this does not mean that other counsel will not be heard. If you want to, all we are trying to suggest is if you want to give 200 proposals, we can go through it, but it will take a lot of time. If we were just thinking, okay, I'm sure there are lots of common grounds. You can say, I agree on these 5 points, but I don't agree on these 2. So at least those 5 you can put together, 2 you can put separately. It will just save time and it will help us resolve and finish this matter. That's what the objective, because so many judges sitting, other cases suffer, pendency goes, the persons will say, bhai hame kya aise taluk hai, hame to apna case faisla karwa lo jaldi se. To wo bhi to hame dekhna hai na, we have to balance many things. To agar everybody wants to have 1 hour conversation from the rostrum,